Всем здравствуйте. Сейчас я не буду проходить. Я просто эту запись маленько записываю. Я уже перед этим записывал, наверное, штуки 3 сразу скинул. Ну, самую первую, это когда мы там с вами там воевали. И я до конца проходил эту запись. Где-то больше часа прошло. Больше часа я эту запись делал. И когда я сбрасывал, и мне это прилетела фигня такая, нарушение авторских прав. И это, ну, с восклицательным там знаком, елки, там фигня разная написана была. И мне пришлось ее быстрее это удалять. Я не стал уже рисковать это скидывать, потому что вообще тогда я мог бы не зайти на сайт. Наложили бы мне там потом в жбан, елки, потом вообще бы не смог зайти. Что-то я не стал рисковать. Так. Вот. Сейчас я пока не буду проходить. У меня там уже одна или две записи есть, я не помню. Я сброшу их пока. Не знаю, что дальше будет. Ну и как дальше потом уже проходить, буду стараться уже туда не пуляться, где там музыка или хирюзыка. Хотя уже я эту запись просматривал, там вроде, ну ничего такого нету, елки. Я никак не мог понять даже, что там стирать там или еще что. Ну вообще непонятно. Так что так, не знаю я уже. Hello. What's new? Your thoughts? Life would be so much easier if only we had the source code. Понятно. I'm good for now. Thanks. All right. Do you have a minute? There's something kind of personal I want to talk to you about. Докачать ее быстрее уже. Is everything okay between us? There's a lot I want to say. I don't know quite where to start. I'm sorry. I thought this would be easier to put into words. Are you all right? I'm just a little homesick, I guess. I worked really hard at that club. Started as a dancer when I was 18 and worked my way up to running the place. I took a lot of pride in my job, in making that club the best place it could be. It was basically my life. And then in an instant, my entire reality literally shut down. Everyone I knew, everything I had was just gone. I'm used to being in control, to having a plan. And then all of a sudden I had no control, no plan, and no purpose. I felt lost and scared. It's impossible to plan your life. Hell, I didn't expect to wake up 200 years into the future. I appreciate that. It's just, I can't go back to my old job. And even if I could, I wouldn't like working with a clone of myself. Way too weird. I just need to accept that my life has become a do-over, and come to terms not only with what I've lost, but also what I've gained. Having someone I can count on, someone like you, has made it easier for me to adjust. And I'm not just talking about you watching my back and sharing supplies with each other. It's deeper than that. The more time we've been spending together, the more I realize what you mean to me. I've needed someone like you in my life for a long time. I just never knew it until I got to know you. You have all these problems facing you, but here you are helping with mine. I just wanted you to know how much your friendship means to me. You're a dear friend. And oh God, I'm so awful at this. I don't know quite how to say it. It sounds to me like you're interested in becoming more than just friends. Is it that obvious? I have to admit, since leaving the club, I've had certain needs that aren't being met. And I'd be lying if I said I never thought about you that way. But what about your wife? From your perspective, it hasn't been that long since you've lost her. Would it bother you if I still love her? No, not at all. I can't imagine you ever would stop loving her. I just didn't know if it was too soon, if you were ready to move on. Besides, I'm not even technically real. You can't fall in love with a dream, or a piece of software, or whatever it is I am. Dude, if you were just a machine, would we even be having this conversation? I don't have to stop loving her to be able to love you too. You don't know how much it means to me to hear you say that. I knew we had a connection, and I confess I've had some pretty explicit thoughts about you.
but I didn't know you felt that strongly. I took a chance laying my cards out on the table, but now that I know how you feel, it was worth the risk. It means the world to me to have someone special in my life. There's no place I'd rather be than by your side. Так, ну ладно, еще одну прокачал. Ну, значит, такие вот, ребятки, делишки. Пока буду модами сильно, пока сильно не увлекаться, потом уже займусь ими. Будет уже видно. Значит, мне надо открыть уже локации другие. И хотя бы можно было пуляться, или хотя бы потом перепроходить, или еще как-то. А так у меня без толку это все было уже делать. Это я не мог ни перезаписать, ничего не сделать. Так что давайте пока вот на этом все. Эту я запись выложу, и дальше уже потом прохождение уже начну выкладывать, и там уже видно будет, как что уже будет дальше. Ну всем тогда, спасибо всем тогда. Всем счастливенько-то. Давайте на этом мы остановимся. Пока.